பொதுவாக சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து மனதை தான் சொல்லுவாங்க, மனசு சரியில்லாட்டி தூக்கம் இருக்காதுன்னு. கொரட்டை வரும்போது நம்ம பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகிடும். அதனால ஒரு பேஷண்ட்டோட ப்ரீதிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். When somebody is not properly sleeping, it may be because of something wrong with that sleep cycle. ட்ராவல் பண்ணும்போது, டிவி பார்க்கும்போது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது, ஈவன் வேறொரு ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கலாம். நம்முடைய மூச்சு அல்லது நுரையீரல் நம்முடைய இருதயத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. Even kidney diseases can also worsen because of sleep apnea. When you take a BMI more than 30, and if it is BMI is more than 35, almost 40% will have sleep apnea. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் ஏதாவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வேர்ல்டு ஸ்லீப் டே, உலக தூக்க தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு மார்ச் 19ஆம் தேதி இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. தூக்கம் பாதிப்படைவதால் நம்ம உடம்பில் வேறு என்ன மாதிரி அப்நார்மாலிட்டிஸ், ஏதாவது ஹெல்த் ஹாசர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு, அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ்னால தூக்கம் பாதிப்பு அடைஞ்சதுன்னா அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதற்கான சிகிச்சைகள் என்ன என்பதை பற்றி PSG மருத்துவமனையுடைய மெடிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் JS புவனேஸ்வரன் மற்றும் பல்மனாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த டாக்டர் ஸ்ரைமா நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள். அவர்கள் கூறுவதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பொதுவாக சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து மனதை தான் சொல்லுவாங்க, மனசு சரியில்லாட்டி தூக்கம் இருக்காதுன்னு. பட் த வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டே வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் டு ஹைலைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் சர்டன் having an awareness about certain disorders while somebody sleeps, which can lead on to so many other problems. உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லணுன்னா, when somebody is not properly sleeping, it may be because of something wrong with that sleep cycle, or something wrong with what causes that sleep. அந்த தூக்கத்தை எப்படி உருவாக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள், அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இவை எல்லாத்துக்கும் நம்முடைய மூச்சு அல்லது நுரையீரல் நம்முடைய இருதயத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஸோ ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை காரணமாக சரியான முறையில் தூக்கம் இல்லாத ஒருவருக்கு அவருடைய இருதயம் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது அவருடைய நுரையீரல் பாதிக்கப்படலாம். இவை இரண்டும் சேரும் பொழுது அது பிற்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பாக வரலாம்ங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, அந்த தூக்க பிரச்சனைகளுக்கும் கொரட்டைக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மக்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த உலக தூக்க தினம் அல்லது வேர்ல்டு ஸ்லீப் டே அப்படிங்கிறது நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை பற்றிய விஷயங்களை வந்து எங்களுடைய PSG சிறப்பு மருத்துவமனையில் 2 மிக சிறந்த மருத்துவர்கள், டாக்டர் செந்தில், டாக்டர் ஸ்ரைமா அப்படின்னு 2 மிக சிறந்த மருத்துவர்கள் இந்த தூக்க நோயினுடைய தூக்க பிரச்சனைகளினுடைய அதற்குரிய ஒரு பல விஷயங்களில் நமக்கு அதை கண்டுபிடிப்புக்குரிய கருவிகள் இருக்குது. அதை கண்டுபிடித்து சரி பண்ணுறதுக்கு அவங்க இருக்காங்க. அதனால் முக்கியமாக என்னென்னா, நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தூக்கம் மிக அவசியம். நல்ல தூக்கம் இருந்தால் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படும். சரியான தூக்கம் இல்லாதவர்கள், மிக அதிகமாக குரட்டை போன்ற பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்கள் கண்டிப்பாக அதனுடைய காரணத்தை அறிந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியத்துவம். Today I have come to you to talk about some sleep disorders and how they are important in maintaining our day-to-day health. So sleep disorders can be broadly classified into some breathing disorders and which are not related to breathing disorders. Of these, the breathing disorders are more common and they have more important health consequences. Like first is obstructive sleep apnea. குரட்டையோட அசுகம்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்ன ஆகும்னு வச்சா, குரட்டை வரும்போது நம்ம பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகிடும். அதனால ஒரு பேஷண்ட்டோட ப்ரீதிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். இன் பிட்வீன் வந்து பாசஸ் இருக்கும். அதனால தூக்கம் நல்லா இருக்காது. ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகுறதுனால இட் காசஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் தி ஹார்ட்டுக்கும் அதனால பிளட் ப்ரெஷர், பிளட் சுகர்ஸ் எல்லாம் ஹை ஆகலாம். that can cause more obesity. அதனால stroke, hypertension, everything is and even kidney diseases can also worsen because of
sleep apnea. So that is the most common disease, and that is what we want people to be aware of. It is so common that especially in obesity, overweight ஆன ஆட்காருக்கு you can see குரட்டை loud snoring இருக்கலாம். மோஸ்ட்லி அவர் கூட தூங்குறவருக்கு மட்டும்தான் இது ரொம்ப அதிகமாக தெரியும். செகண்ட் அந்த காலை சமயத்தில் ஜாஸ்தியாக தூக்கம் வரும். அது ட்ராவல் பண்ணும்போது, டிவி பார்க்கும்போது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது, ஈவன் வேறொரு ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் த பர்சன் மே நாட் ஈவன் நோ தட் தே ஆர் ஸ்லீப்பிங். இம்பார்ட்டன்ட் கான்சிக்வன்ஸ் இதோட டிரைவர்ஸ், எஸ்பெஷலி டிரைவர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி obstructive sleep apnea இருந்தால் it can lead to fatal road accidents. So that is very important. செகண்ட் there are less common disorders. நம்ம parasomniaன்னு சொல்லுவாங்க. அது ட்ரீம் enactment, nightmares இருக்கலாம். அதனால தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகலாம். செகண்ட் limb movement disorders னு சொல்லும். That is basically some people have the urge to move their legs at night, and that causes a sort of sleep disruption. Then there are also other psychiatrical disorders which also can cause some sleep deprivation, insomnia. So all these come under sleep disorders, but broadly what we are more concerned and which has more health consequence is the sleep apnea syndromes. It is lifestyle which decides your body weight. You have a sedentary lifestyle, you eat lot of saturated fats, you tend to become obese, though it also has a genetic component. But even then, more of it is lifestyle. Lifestyle leads to obesity, and that is the most important risk factor for sleep apnea. So because it is like when you take a BMI more than 30, and if it is BMI is more than 35, almost 40% will have sleep apnea. So that is very important. Lifestyle connects to the obesity. Obesity leads to more of obstructive sleep apnea. It does not per se cause any obstructive sleep apnea, but importance is that for any normal human being to function, they need at least 6 to 7 hours of sleep. That is for adults over 18 years of age. That is a general amount of sleep anybody requires. So if you have to work in the night, there are some people like shift workers, they have night shift, they cannot avoid, they cannot have a sleep in the night. Second, especially people who have nighttime duties, even among healthcare professionals, that is somebody has to do a nighttime duty. So unavoidable professions are there in which they have to have a night shift. So what is important is they can take measures to ensure that they get at least 6 hours of sleep. That can be during daytime. They can organize their timetable in such a way that at least during daytime they get a sleep. So 7 hours of sleep. If it is not possible at night, they should do it in the day, and doctors can advise them on how to arrange their life cycle so that they can get at least 7 hours of sleep. We can advise them on that. So any person who is not satisfied with their sleep, so sleep is like a basic thing like food, water. Sleep is also basic necessity for human life. So if a person is not satisfied with the sleep, that means there is something wrong with it. So it can be identified by the person themselves, or with their family might notice, or friends might notice that they are tired throughout the day, or they keep off falling asleep, then they are feeling tired when they wake up in the morning. So if they have any of these symptoms, then they should come to a health professional. They can come to us. We can assess for if they are excessive sleepy, or whether they have any snoring. So we will first do an assessment. We will do some investigations to find out what they have. Based on their evaluation, we will next progress on to a sleep study. We have a technically very advanced level 1 polysomnography available in our hospital with a video monitoring. So we will be able to monitor throughout the night how the patient is sleeping, what all, if they have any other movement disorders during sleep. So all that can be fully monitored, and we can come to a diagnosis. And once we have made a diagnosis, then the treatment options nowadays are very simple, and earlier it used to be very expensive. Now we have simpler treatment options which can be tailored to the patient according to their according to their convenience. We can also advise them on which type of machines can be used. So basically obstructive sleep apnea is treated with a small machine which is a mask like thing which is put over your nose, which gives a pressure during breathing so that your airways stay open.
So there will be no snoring, they will be able to get a full night's sleep, they will be feeling refreshed in the morning, so it will make a huge change to how they are sleeping. So so I would encourage all of those people who have even a doubt that they are not able to sleep properly to consult a doctor, so that, because they should realize that sleep is very important. Thank you. Okay.